ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದನ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಕಲ್ತೆ. ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಣ ಪಂದ ಅವು ದಾದನ ಲವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೊಡೆದಿನ ಮೂಲು ದಿಯೋಡು ಇಜಿಂಡ ಮೂಲು ದಿಯೋಡು. 6th August 2023 ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಕಲ್ತಿನ ಲೈಫ್ ದ ಮಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ದಾದೆ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟಡ್ to miss her I have to feel the absence ate. I don't feel the absence. ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬೈ ಜನನ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಐ ಶುಡ್ ಸಿ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. I can't. ರಡ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಬತ್ತಂದಟೆ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ. Are you happy? I'm practicing happiness ಕ್ಷಣ. ಇದು ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತದೆ ಕಾಣ್. MFC presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular. Ice cream partner Polar Bear Sundays. Global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bag. Life full chilling bag. ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಗ್ಲೇ ಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆತುಂಡು, ಇನಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು, ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದು ಪುತೂದು ಮೇರೆಂಚೆ ಮೇನ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿರಂದು ದಾಯ್ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಮೇರೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಯಾನ ದಾದ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಮೈ ಬಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆತೆ ಈರ್ಲ ಪಂಡರತ್ತೆ ಈರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯಾನ ಐ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ದಾದನಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಟ್ಟು ಕಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಆರ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್, ವ್ಯಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಎನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟುಡೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಾಟ್. ನೈಸ್. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರ್ರೈತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಆರೇ ಪಂಡೇರೆ ಅಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮರ್ಮಯೆ ಪೂರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇಗ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ವಿ ಲವ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋಗ ಯಾಂದಾದ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇರ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ along with as an actor, yes, but more than that as a person there is some connection ಆರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ್ ಮಾರೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಟುಡೇ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದು. ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಪಂಡರತೆ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೆಗೆ ನತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ದ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಂದನ. ಎನ್ನ ಬೊಡಿದು ಸ್ಪಂದನ ಆಡ್ದೆ ಆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಅವೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಂತಿನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದೆ ನಿನಗಾಗಿ ಮನ್ಪುನಾಗ, ಪ್ರೇಮ ಕೈದೆ ಅವಾರ್ಡ್, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ವಾಸ್ ರಾಧಿಕಾ. ಸೊ ಅವೆಂಚಾದನ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ 3 films ಒಂಜಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ ಅಂಚ ಇಂಚ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಒவ்வೊ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣನ ಗುರುವಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನನ್ ಹಾಡ್ವೆ ರಾಘೋನಿಕ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೇನೆ ಮದುವೆ ಆ ಪೇ ಬಂದ ಅಪ್ಪನಾಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2002-2003. ಹೌದಾನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐ ವಾಸ್ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 places ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರು ಒಂಜಿ ಮಂಗ್ಳೂರು. ಈ ರಡ್ ಊರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪೀಸ್. ಇದು ಪವನ್ ಪರತೆ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಶೆಕೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಐ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಅವಡ್ ಕುಡ್ಲದ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಫ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈಫ್.
ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಅವು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮೈ ಫಾದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಏನೋ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗ್ ಕೊಲ್ಲೂರ್ಗು ಶೃಂಗೇರಿಗ್ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ somehow I don't know ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವುಡಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಯಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಲ್. ಎಸ್ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪಂದನ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇರ್ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲಿ ಇರಗೆ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾದ ತಿನ್ಪರ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಓಡೆ ಪೋಪರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್? ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ಬರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬಂದ ಎನಕ್ ಎಂಕ್ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಪೋಡೆ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾಕೊನಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು. ನೀರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆವಡು, ಕೇಕ್ ಆವಡು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆವಡು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆವಡು ತಾದ ಐತಂಡಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ತಿರ್ತ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮಹಾರಾಜ ಪೋಪೆ, ವಿಲೇಜ್ ಪೋಪೆ ದಾದೆ ನಾ ಗೋ ಟು ಫುಡ್ ಹಿಡೆ ಬತ್ತನ. Mangalore, I don't recommend biryani to everybody. There are very few places where there is amazing biryani. But liquid launch pandunji jaga avulu enk ಒಂದು ಕೀಮಾ ರೈಸ್ ಅಂದ ಅಲ್ಪದ ಕೀಮಾ ರೈಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಅವಳು ತಿನ್ನೋಡ್ ಪಂಡ ಅವಳು ತಿನ್ನೋಡ ಅಂಡ ಐ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2-3 days. ಬಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಫುಲ್ ಪೂರ ತಿಂಡಿದು ಒಂಜಿ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದು ಮೀನ್ದ ಮರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೆ ಮಚ್ಚಲಿಗೆ ಪೋಪೆ. ಓಕೆ ಮೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಎಪ್ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಡ್ಡು ಪಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಂದನ. ಮೀನ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆ ಶೆಲ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ದಾದ ಪಂದಿರ ಮರವೈ ಅವು ಪೂರ. ಓ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇರೇಗ್ ಸ್ಪಂದನಲ್ಲ ಇರೇಗ್ ಒಂಚೂರು ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೀನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಆತ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಆತ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕಲ್ಚರ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ದಾರ ನೇಮ ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೆ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಮುಗ್ಗ ಗುತ್ತು ಪೂರ ಉಪುಣತೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನೇಮ ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು. ಆ ಕೋಲ ತೂವೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಎಚ್ಚರ ಇತ್ತದು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ತೂಪೆ ಶೌರ್ಯ ತೂಪೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್ ಟು ಕುಡ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪರಿತೆ ತುಳುಡು ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಈರು ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅತ್ತೆ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್ ಬಾರ್ನ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಈರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಈರ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪಂಡ ಹೌ ವಾಸ್ ದಿ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಅಪಗನೆ ಪಂಡ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪೂರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾಮ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಮ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಭಾರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಬರೋಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಡು ಕಸಿನ್ಸ್ ನೋಟು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಮೇರ್ಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್
ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಹಿ ವಾಸ್ ಎಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರುಡು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಕೆ ಆರ್ ನಗರದ ಅಲ್ಪ ಮೈಸೂರದ ಅಲ್ಪ. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು. ದೆನ್ ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಡು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನೋ ಬೇಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದುತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಅವು ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದಿನ ರೀತಿ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ಪೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ನು ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಡಿಟ್ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ರಜಾ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಡಾತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ನಾಬಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಸ್ನಾಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಸ್ನಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಓ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗ್ಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ. ದಾದಾಪುಂಡು ಇರ್ತೂ ಬರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಲೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಲ್ ದೇ ನೋ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದೇ ನೋ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೈಕ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದ. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅವಿತ್ತೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ರೆಸ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಶರಣ್ ರೆಸ್ಟೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪ ತೂಪ ಆ ಒಂದು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ಡ್ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನೌ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಅವು ಮರತೆ ಪೋತ ಮಾತಾ. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಂಕುಲು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಎಂಕಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೋಡು. ದಟ್ಸ್ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತೆ. ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಪ್ಪ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು. ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಇಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ತುಲಾ ಮೇರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪುನ ರೀತಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಹಂಬಲ್. ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಟೀಚ್ ಮಂತ ಏನೋ ಮನ್ಪಂದೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಬ್ರಿಂಗ್ಡ್ ಬಾಲೆನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಲ್. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಲ್ ವಿ ನ್ಯೂ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ನೌ ವಿತ್ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಅಪ್ಪು ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಮೀ. ಅಪ್ಪು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೆ. ಏನಂತುಂಡ ಅರೆಗೆ ಓ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನೋ ಅಕ್ಕರೆ ಅರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಚೆನ್ನೈಗೆ. ಅವು ಚೆನ್ನೈ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬುನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಮ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ವನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟಿ ವಿ ತೂಪುನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದರ್. ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬುಡಂದೆ ಏನೋ ತಡೆಯೊಂದಿತ್ತರು ಪಂದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. But we were, I think it was the mindset, it was the generation, it was the kind of exposure. Entertainment ಇತ್ತಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಅವು ಒಂಡಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಡಂಡ ತೂಪುನ ಏಜೆಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಏಜೆಂಡ ರೇಡಿಯೋ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿದಾಯ್ ಪುಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಅಂಚದಾಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಜ್ಜಿ. We were busy in school, we were busy enjoying his films and other films. Boka even Chinnari Mutta Manti Bokala enka thareditiji. I first doctor avudundu. Doctor high school upunaga
ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ಪನ್ಪೆರ ಶೋಕಿ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಪೇ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ PUC ಸೈನ್ಸ್ ದೆತೊಂಡಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತೂ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತದಾದ ಉಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ MBA ಪನ್ಪುವೆ ಪಂದ್ ಅದೆಲ್ಲ ತರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಚಿನ್ನರಿ ಮುತ್ತಲಾಂಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತೆ ವಿ ವರ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆನೇ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಉದಯ ಟಿವಿಡ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ದೊರೆ ಭಗವಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇರತ್ತೆ ಪರಾತ ಭಗವಾನ್ ಅಂಕಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೇರು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೈ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೀಡ ಅಪ್ಪನಾಗ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ಬಟ್ ಅವು ದಾದೆ ಕೀಡ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಏನೇಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾಟ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತಾತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೊಲಿ ಒಂದು ದಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ. It was a very, for me, it was a very special combination. A cinema, the national award battundu, bokka spirituality, and I started going towards seeking manpuna onji quality without my knowledge I got. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ದಾದ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಪಂಡ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರು ಎನ್ನನ್ನು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆನ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಬಂದು ದ ವೇ ಹಿ ವುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ what I realized is spirituality is nothing but seeking. You ask questions sometimes vidai kenwa questions sometimes in ulai incline question mantonwa ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ NRI ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಡಪದಿರು ಒಂಜಿ 10 days ಇತ್ತುಂಡು ಅವಳು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಚ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅವಳು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ಮಹಾಭಾರತ ಆವಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುರಾಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಥಾಲಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಿಕ್ಕುನ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿದೌಟ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ what next, this is not it, this is not big ಈ ವಿಷಯನ ಆತ ತರೆಗೆ ಪಾಡೋನು ಬರ್ಚಿ ಆತ ಅವಶ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದಟ್ ಕಸ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡತ್ತೆ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೈ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ನೇನು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಂಬಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಇರೆಗ ಅವು ಹೆಡ್ ವೇಟ್ ಬರ್ಪುನು ಶೋಕಿ ಅವು ಪೂರೆ ಬರ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇವ್ರು ಭಯಂಕರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐ ಇಡಿಯಟ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಚೂರಿತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತೇರ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮರ್ಲು ಬನ್ಲಿ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಎಂಬ್ಯಾರೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚಿನದಾಲ ಉಂಡ
ಎಂಬ್ಯಾರೆಸಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ಐತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಬ್ಲರ್ಟ್ ಔಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅದು ಆತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ ಅದ್ರಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಪಂದನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಶಿ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಟರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಚೀರು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೆನ ಈ ಕೆಲವೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಯುನೋ ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಓ ಅಂಡಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದು ಉಡುಪೆ ಎಜ್ಜೆಂಡ ಕಮಿಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತು ಉಡುಪೆ ಅರೆ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೈ ವೈಫ್. ಸ್ಪಂದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಪುರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಮಿಲನ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಹೊರ ದಾದ ಅದನ್ನ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಇರುಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಆರು ತೀರ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಪೂರ ನಡೆದಂತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿತ್ತೆ ನೇಮ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಒರೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಂಡ మీరు హీరోనా పనిపేరు అంచిత్న ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆವೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ತೂತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಏರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂಕಲ್, ಇದು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಡು ರಜನಿಕಾಂತ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೇತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಚ್. ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಓಹ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆತಾತ ಯಾನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬತ್ತೀರು. ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು. ಆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಡು ಅರನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಅರನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೋ ಇಂಚನೋ ಅಂಚನೋ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಅವನ್ ತೂದು ಎಕ್ಕುಲ್ ತೆಲ್ತಿತ್ತ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪ್ರಕಾಶನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮುರಳಿ ಮಾತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೆರ್ರು ಪೊಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತ ಟೈಮ್ಡು ತೆಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದನ್ನು ಅತೇನು ಅವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅವನ್ ತೂ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಒಂದಿತ್ತ ತೂ ಎಂಬೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲಾಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದನೋ ಮರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡೊಂದಿತ್ತ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಪಿದೆ ಉಪ್ಲೆ ಪಿದ ಉಂತೊನ್ಲೆ ಈ ಮೂಲ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮೂಜ ಪಕ್ಕಡೆ ಏನು ಉಂತುಜ್ಜೇರು ನಿಕ್ಕುಲು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಅಂಚ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಂಡೇರು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಬತ್ತ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಫೇಸ್ಡ್ ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಉಪ್ಪಡು ತೆಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬತ್ತಿರು ತೂದು ಒಂದು ತೆಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಏನ ಅಕ್ಕ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಲೆತ್ತದ್ರ ನೆರ್ಯಾಲ್ ನೆರ್ತಲಿಕ್ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಇಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಯಾರ ಈರ್ ದುಂಬು ಈರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜನ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆನಾಗ ಪೂರೆರ್ಲ ಇಚ್ಚ ಪರ್ದಿರೆ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಈರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪುನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಂಡವು ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡವು ನಾನು ಪರ್ಪುಜಿ ಸಮ ಇಂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿ ಆತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿ ಆತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಪರಂದುಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತೇಡು ಉಂದೆಟ್ ಟೈಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಇಸ್ಡು ಯಾನ್ ಟೈಟ್ ಆಪೆ. ಸೊ ಟೈಟ್ ಆಗ ಆಕ್ಲೇಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರಂದಪ್ಪ ಯಾನೆ ಅಂದ ಅವಂಜಿ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನಂಗ. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದನ ಎಂಕ್ಲನ ಮದುವೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆತು. ನಾವೇ ಬಂದೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದಪ್ಪ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಕ್ಲಿ ನೀರ್ನ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪೆ ಸ್ಪಂದನನೇ ಎನ್ನ ಕಾಲು ಒಯ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ
ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಶಿ ವೆರಿ ಟಿಮಿಡ್, ವೆರಿ ಕ್ವಾಯಟ್ ಅವು ಅಂಚನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪಂದನ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ನೋ. Cousins in Kudla know. Then she took it with a lot of pride. ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಸ್ಪಂದನ ಇರೆಗ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಐತದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಈರಪ್ಪಗ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ದಾದ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಓನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಇರ್ಕೆಂಡರತೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ, ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ. ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲದ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ದಾದನೋ ಲವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅರೇಂಜ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಅರೇಂಜ್ ಆತಿ ನಾವು. See, I met Spandana in one place. ಎಂಚ 2004 ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಫಿ ಡೇಟ್ ಕುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ರಿಷಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಂಡು ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಮ ದೊಟ್ಟು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು. ಕಾಫಿ ಡೇಟ್ ಕುಲ್ ಒಂದು ವಿ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೇಂಗ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು. ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ 9 o'clock 9:30 ಕಾಫಿ ಡೇಕ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದು ಕುಲ್ ಒಂದು ವಿ ವುಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಾತರು ಒಂದು ಎಂತೂಯೆ ಸ್ಟೋರ್ದವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮುದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ with her friends. Then I saw, then ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡಿಜೆ because I'm basically shy and ಪನ್ಪುಜಿ book I don't react immediately and tui boka then I felt ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದಲ್ಲ, she's very cute. ಏತು ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ, she had this expression of seriousness, very composed. ಎಂಕಂಚ instantly ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. Where there is no much of drama, where there is no much of where people are not very loud yet they command attention. Correct. Answer automatically. And so then instantly I got it. Oh, bari shokule baru. Love at first sight like. Love atavu. Because I'm not used to attraction or infatuation from a very long time. So ಐಡ್ದುಂ ಬೀರೆ ಕಂಚಿನ ಪರ ಇಂಚ just ತೂಯೆ ಆತೆ and just ತೂತಿನ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ 2003 ಅಪ್ಪಗ ಈರ ಅರೌಂಡ್ ಏತ್ ಅಪ್ಪಗ ಈರಪ್ಪಗ how old were you? I was 79 born, 23, 24. I was 23, 24. She was studying in, I think, second PUC something. First PUC, second PUC. 23, 20. Avate, finished. Then I saw that person discuss mantondita, music onte loud and avulu juke box pandonji ittindu, coffee date. ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಚೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅವಪ್ಪ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂತೆ ಲೌಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸ್ಟಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓ ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಶ್ಯೂರ್ ಸರ್ ಅಂತ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ತಗೊಂಡ ಮೇರ್ ಸ್ಪಂದನ ಪೋದು ಆರಡ ಜಗಳ ಮಂತೊಂದಿತ್ತದು. ಇಂಕುಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಕುಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಈರ್ದಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನು ಅಂತದು ಓಕೆ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಟು. ದೆನ್ ವಿ ಸೆಡ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ interaction. That is the first ever that I saw her. Then it was, that's all. And after that I couldn't see it and tu ije. Then in the year 2006, 2003 undandu 2006 3 years later, 3 years ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇರಗೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಏ ಪಲ ಏನು ಅವಲೇ ಪೋಪುನು. ಐ ವುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ hours ಟುಗೆದರ್ ದೇರ್. ಒರಿಯೇ ಕುಲೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಪರೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದು ಏನು ಉಪ್ಪೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಮೂಲ್ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರೌಡು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಫಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅನ್ನಾಗ ವಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪುಂಡತೆ ಏರು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಂತಾರೆ ಏರ್ ಬರ್ತಿರ್ತ. ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಗರ್ಲ್
ಸೇಮ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ಅ ಸಲ್ವಾರ್, ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಲ್ವಾರ್. The same girl comes, I was like, oh, full alert. Inch alert adu. Same ponnu battalata. It is the same girl. Yeah, same girl. ಒಂಜಿಲ ಕಾ ಖುಷಿ ಅವು, ಒಂಜಿಲೆ ಕಾ ಖುಷಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆ. ದ ಸೇಮ್ ಗರ್ಲ್ ಐ ಸಾ 3 years ago. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಒರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ ಪಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡ ಪಂಡೆ. ಈ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಂತದ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ. ದೆನ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ because I'm a little scared, shy. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಟೈಮಿಡ್ ಇಫ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನ ದಾದ ಏನಿವೇರು ಇಂಬೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬತ್ತುಡಿ ಪಾತೆರ್ ದಾದ ಇಂಬೇರು ಅಂಚಾಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಿನ್ಕ ಕಡಪಡಿ ಮಕ್ಕಳೇನು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಂತ್ ದಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಇಂಕ್ ದಾದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್, I have seen you a couple of times in Malleshwaram Coffee Day. My name is Vijay. I am a Kannada actor. And Spandana na expression enchaytu anpanda. Okay. Yeah. ಆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದನ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತುಂಡು ಏಕೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯನ್ಲ ಗೆನ್ ಪೂಜೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ, ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್. ದೆನ್ ಐ ವಾಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡೆ ಏನು ಪಾತೇರಿ ಪೊನ್ನಡ ಪಾತೇರಿ. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಅಂದ ಈ ಪಾತೇರೇನೆ ಒಂದು ಏನು ನಂಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ಮರೆತು ಪೋತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ. ಎನ್ನೆ ಆಕ್ಲೆ ನೆರಿಯರು ಯಾರು ಈ ಕೇಂಡಿ ನಂಚನೆ ಕೊರ್ದೂರ್ಪಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಮರ್ಲ ನಿಕ್ ಬಲ ಯಾಪೋ ಎಂದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ. ಸೇಮ್ ಪೊಣ್ಣು ಏನು ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಡು ತೂಯೆ. ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತ. ವಿ ವಿಶ್ಡ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೂಮ್. ವಿ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಿನ್ನರ್ ಏರಿಯಾ. ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಐ ಸಿ ದ ಸೇಮ್ ಗರ್ಲ್. ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತ. ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಕ್ಲಿನ ತೂದು ಪಂಡೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಿ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಪಂದು. ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡು. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಗೇನ್ ವಿ ವರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್. ಅಕ್ಲೆ ಅರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಅಪ್ಪಾಗ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಂಡ್. ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಅಗೇನ್ ತೂಲೆ ಐ ಮೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ದ ಜಿಮ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಟೈಮ್ ನೋಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತಾತ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಉಡುಪೋಪುನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಆತೆ. there is nothing like I did not do some funny stuff ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಲೆಪ್ಪುನ ಕಾಫಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಡೇಟ್ ಪೋಪುನ ಅವು ಪೂರ ದಲ ಇಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡು ಮೂರು ಸತಿ ಮೀಟ್ ಮಂತ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಅವು ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡಲೆ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಜಿಮ್ಡು ಏನು ಅಂತೆ ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಮೇರ ಸ್ಪಂದನ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಾಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಮಂಗಲೆಕ ಪೂರ ಮಂತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಿದೈ ಏನು ಕಾರ್ಲ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ವಿಂಡೋ ಪೂರ ಡೌನ್ ಮಂತದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಫೋರ್ಸ್.
ದೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಾದನ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಆಸ್ಟ್ ಕೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಪಂದ್. ಓ ಯಾ ಶ್ಯೂರ್ ಪಂದ್ ನಂಬರ್ ಕೋರ್. ಅವಳು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವಳೇ ಫೀಡ್ ಬಂತನ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪಂದು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದು ರೈಸ್ ವಿಂಡೋ ರೈಸ್ ಬಂತದ್ದು ಒಂದು 100 meters ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ನಂಬರ್ ಫೀಡ್ ಬಂತು. ಓ 6 ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿನಿ ನಂಬರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೆ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2 months or so, very casually talking. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇಂಡಿರು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಗ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಬಿಕೇಶ್ವರಂ. ಓ ನೈಸ್, ಓಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಅರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಏರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತಿರುಜ್ಜಾರ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎಂಕ್ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಐ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಓ ಅಂದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಪಂದು ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೆದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಏನ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ನಟ್ಟು ಪೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬಂದು ಪೂರ ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಪಕ್ಕಡಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೆ ಆ ಥರ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ಸರಿ ಇಂಚಿತ್ ನಾವು ನಡೆದೊಂದಿತ್ತಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಐ ಆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಅವಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ നടന്നിത്തേര് ഇല്ലാടെങ്ക് എന്ന അമ്മേരെ അപ്പേർല എന്ന അക്കപ്പം നടന്നിത്തേര് ദറ്റ് ദേ വാണ്ട് മീ ടു ഗെറ്റ് ಮ್ಯಾರಿಡ್. ഞാൻ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈರ್ನಾಡ್ಲೆ ಇಫ್ ಐ ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಬಂದು. ಲಕ್ಕೀಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಮೇಡ್ ಮಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ஒரு உள்ளேரு என் பார்த்திருந்துள்ள இருக்கேன்லே பண்ணு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ டோல்ட் ஸ்பந்தனா ஆன் அ சங்கராந்தி டே in 2007 on ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಡೇ ವಿಶ್ ಮನ್ ಪರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ. ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಅವರೇ ಉಂಡು ಇರೇನು ಏನು ಕೇಂಡರ್ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲರ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಒಂಜಿ 10 seconds ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ದು 10 seconds ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಯಾನು ದಾದ ಮಂತೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಪೋಡಿದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 seconds he said, yeah, if my father says yes, okay. And if father says no, then no ಪಂಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತ ಒಂದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಒಂದು ನಮ್ಮನೇ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈನ್ ಪಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಂಡೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಡು ಪಂದು ಆರ್ಪೋದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾಕ್ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ದು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಅವದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಕೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಾರ ಒಂಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೆ ಕೇಂಡರ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ುಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಂದು ಅದು ಬಂಡ ಐತ ಪೋಡಿ ಹಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲು ದೇ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಅಣ್ಣ. ಅವು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ತೂಕ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ರಾಗಣ್ಣ ಪಂದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಮೈ ತಂಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಮೈ ಅಕ್ಕ ಪಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ, ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನೆಸೆಸಿಟಿಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ.
that I was in that state of mind. ಅಪ್ಪಗಿರ ಇಂಚ ರೂಮರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಪೂರ. Inji, the only rumor like I told was with Radhika. Apart from that, there is nothing, and that was also a very healthy rumor. And our rumor I boka we decided. In fact, my fourth film was supposed to be with Radhika. They had already approached after Romeo and Juliet. We mutually discussed. Mutual discuss mantade avenu borchi itte inkulu otu man pujja pandu decide mantade. Then that is when we gave a break. ಅಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ತದ ಕೇಂಡೇರು ಅಂದಂದು ಒಪ್ಪುದು ಜಾತಕ ಪೂರ ತೋಷ್ಪ ಜಾತಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಅಕ್ಕ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ನಂಬ್ವೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂಬ್ವೇರು ಅವು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜಾತಕ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬರೋಡು ಅಂದು ಓಕೆ ಅವಿಟ್ಟು ದಾದ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಪಂದನನೇ ಪಂಡಿನ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಜಾತಕ ಇಜ್ಜ ಒಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಕಪ್ಪಂತ ಅಂಚ ಪರ ಆಪೋಜಿ ಆ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರೋಡು ಪಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದೊಂದು ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಡೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಂಡೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಪಂದು ನಡು ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫೀಲ್ ಅಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಭಯ ಪೊಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಸಿ ಐ can't go out and onji coffee gu onji date gu ancha pura I am not used to it also. I did not date anybody. Really? I did not date anybody. Okay. Because I had friends. There were lot of friends, industry, we keep going out, we keep meeting people, and I would spend a lot of time with friends. And if not with friends, with myself. Ore cinema popunu, night show popunu, go to the restaurants alone. I would do that. I have been like that. So, Spandana Tikki Boka, because I had decided if I meet the person, I will own that person. I will, treasure that person. Pura. So, that it just happened. Everything automatically happened. I boka number ಇತ್ತಂಡತೆ ಸ್ಪಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನ್ ಪೋಯ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ there you had to perform, you had to be an actor. ಸರಿ ಕಾಂಡೆ ಮಾತಾಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಆರು ಬೊಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ದೆನ್ ಶಿವಣ್ಣಮ್ಮ ಗೀತತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ಜನ 20 to 30 ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪಂದನ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಾದ ಏತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನಂತ ತೋರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾತಾ ಬರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಕ್ಲೇ ದಾದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ರಾಘು ಮದಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲೇ we saw Raghu like this. He's still like this for us. And Raghu is getting married. Then they were all so happy. ಈ ವಿಷಯ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ದೆನ್ ಲವರ್ ವಿದ್ಯಾ ದೇ ವರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ನ್ಯಾನ್ಲ ಸ್ಪಂದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಇತ್ತ ಇರುವೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಣ್ಣ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೈನಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಏನ್ ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೈಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಗೆ ನಾನು ಮಗುನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸು ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತೊನ್ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಮಲವನ್ ಅರ್ಲೆ ತೊನ್ಪೋದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡಿ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಬತ್ತೇರು ಕುಲ್ದೇರು ನಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇಗ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಲಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕುಲ್ಪೂರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಪೋದ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲವ ಒಂಜಿ ಉಂದತೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾರೆ ಅದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಬತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆಲೆಂತೂದು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತದು ಪಕ್ಕಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಪೂರ ಅಂಡ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀಲ್ ಸೆಂಡ್ ಅಸ್ ಬೋತ್ ಟು ಟಾಕ್ ಬಂದು ಪನೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಿರ ಪಿದಾಡ್ಗ ಪಂಡಿರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಂತು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲೀರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು
then she is like actually ಇರುವೆರ್ನ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಪಾತೆರಡ ಐ ಪಾತೆರಡ ಐಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ದೆನ್ ಓ ಅಂದತ ಅಂತ ಪಂದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡ್ದೀರು ದೆನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಯಾನ್ ಸ್ಪಂದನ ಉಂಟು ತಮಾಷೆ ಪೂರ ಮಂತದು ಈತ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಾರು ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ engagement ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನೆಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪನೊಬ್ರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಕ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾಮ ಉಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ACP ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ACP of CCB. ಸೊ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೆಗ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಪೂದು ಅವಲೊಂಜಿ ಆದಿತ್ತಂಡೆನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಒಂತೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ವನ ಪಕ್ಕಡ ಸ್ಪಂದನ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಆಗ ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ದೆ ಜೋರ್ ನಿದ್ದೆ ಎಂಚ ನಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎನಿವೇರ್. I'll sleep anywhere and I will not be aware ಏರ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಬಾರಸ್ ಆದಿತ್ತಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ. ಶಿ ಟ್ರೈಡ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೀ ಅವೇಕ್. ದೆನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಶಿ ಸೆಡ್ ಇಲ್ಲ ತುಂದು ಪೋಲೆ ಪಾಪ ಸುಸ್ತಾವುದಿಲ್ಲ ಇರ್ಪಂದು. ಮೈ ಮಾಮಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೇಸ್ ಉಡುಪೇರಿ ತೀರ್ ಪಂಡರ್ತುಲೆ ಇವ್ ನೆವರ್ ಡೇಟೆಡ್ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಪನ್ಲೆ ಈರೇಗ ಅವು ದಾದ ಫೀಲ್ ಅವು ದಾದ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್? ಸಿ ಅವೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಪುರ ಹತ್ತು ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಶೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲವ್. ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿತನಾಗ ಐ ಲೈಕ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಸೋ ಮಚ್. I have gone through that phase also, but I knew ಪೂರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಐ ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೂವರ್ ಪಂತ್. ಸೊ ಸ್ಪಂದನ ತುಯ್ಬಕ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್. ಈತೆ ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಿದು ಇರಾಗ ಅಂಚ ಉಂಡ ಇರಾಗ ಇಂಚ ಉಂಡ ಇರಾಗ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾದ ಎಂಕೆ ಮುಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರಾಗ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅತ್ತೆ. ಅವು ದಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೇ ಜಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನದಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏನೇನಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಂತಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್. If I am also chosen, good. So Spandana also chose me and I will stand by my decision. This is my responsibility. Spandana is my responsibility. When I'm talking about Spandana, I'm talking about Spandana's parents. I'm talking about Spandana's family. Whatever Spandana is today, it is because of that, Ate. And Spandana has taken me that as a package only. And for me, marriage is more than anything else, marriage is a mindset. Explain one play. Mindset panda, see, because ಏರೋ ಏನೇನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಂತೀರು ಏರೋ ಈತೆ ಇಲ್ಲಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಲ ಈ ವಯಸ್ಸಾಂಡು ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಉಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಉಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡು ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಕ ಪರ್ಸನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್. If you're not marrying, that's a different thing. You just want to live. There are other options now, or what live in or situationship or whatever. Nothing works. Trust me, nothing works. Only marriage works. If you are okay for marriage. Yes, I would consider myself lucky and must fortunate la ulle. Dai panda yan pandete. If I have to accept that person, something has to work, something has to spark there. Differences ಇಜ್ಜಾನ ಓ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನನ ಸ್ಪಂದನಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೇಕ್ ವಾಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೇರಿ ಟೇಲ್.
We have had amazing fights. We have had beautiful fights. Yeah, I would like to call it beautiful because in the Panda, it is letting, it is, we are growing as people. We are growing as a husband. We are growing as a wife. I'm growing as a father. She's growing as a mother. I'm growing as a son-in-law. She's growing as a daughter-in-law. And she grew so tall as a daughter-in-law. என்ன அப்பேகு ஸ்பந்தனா பண்ட ஆத்து மோக்கெட்ல ரெஸ்பெக்ட். That is the way she stood. That is the whole aura of Spandana unnate. Spandana achchu letondittere. Her aura is so strong, and it comes, I would want to say this again, it comes with kudla. Comes with kudla. It comes with kudla. It comes with the Tulu culture. It comes with the entire persona of Spandana is that. Whenever she would speak about Beltangadi, whenever she would speak about Tulu, she had this, bright light in her. She would glow. Aat pride panondittal. And yan onje varshadu Tulu kalte. Onje varshadu. Yeah. ಅವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಸ್ಪಂದನನ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಳು ಬಿಡುಂಡ ಬೇತೆಯೇ ಓ ಭಾಷೆಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರೋದಿತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಆರೆಡು ಅಕ್ಕಲ್ನಟ್ಟು ತುಳುಟು ಪಾತೇರಂದಿತ್ತೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ನೋಟು ಮಸ್ತ್ ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ಲ ಏನಡ ಆ ಭಾಷೆನ ಕೇ ನೋಡು. ಸಿ ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತನಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಚಪುರ. So yeah, where did we come from? We came from the thought of mindset of marriage. So a lot of things work, but you should be aware enough to recognize that energy and to give in yourself. Yan enchapanda, I am a person who wants to give all of myself in. Once I decide, and decision manti boka, there is no coming back. Enk enchapanda spandanak pande. What you like, I like. What you don't like, maybe I like, but for you, I will not like. Oh. But there is a way. Yeah, Panda, I owned that decision. That is my responsibility. And I enchapanda matala anchane uppende an panpuji. It's difficult. If you can be, otherwise, don't hurt the other soul, no. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ, ವೈಫನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್? ವೈಫ್ನೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂದೆ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಹೆಂಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಡೇದಿನ ಮೂಲದಿಯೋಡು ಇಜಿಂಡ ಮೂಲದಿಯೋಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ he would just humor us. ಕೆನೊಂದಿತ್ತಾತೆ ನೀನು ದಾದ ನೀನು ಮಮ್ಮಿ ನೀರು ದಾಯಿ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ. I will scold because she is my wife. She'll scold me because I'm her husband. But still, I like her, I love her, and I keep her here. So, this is that person I felt, okay, this is easily gone in here. And it's not very difficult for me to keep her here. And she was very easy. Spandana is one of the easiest person. In a love life, like starting ishtanaga half faced versus after marriage, major changes itna in the way you love her? No. Similar love. ಇದು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನಪುರ. See, it is not about boredom. Adada panda we take each other for granted. Our phase la battundu. It is quite but natural. Believe me, I am human. Spandana is also human. At one point, Dada Pundu Panda, I might start taking Spandana for granted. Spandana, she's always there at home. But at the same time, by the end of the day, enk realize I boka Dada in vayane. She's there at home. She's waiting for me all day. She knows where I'm going. She knows what kind of work I'm doing. There is a certain amount of insecurity. There is a certain amount. She was fiercely possessive. Oh. And encha panda Spandana inkonji lekka ee fort lekka.
she protected me. I thought I was in an illusion. Enna onji illusion dada panda yan Spandana protect mantondulle yan take care mantondulle pand. But no, she was the one who was taking care of me. I realized it took, see, it takes time in every marriage. Touch wood, for people who for who it works immediately, God bless. But some it takes time, you know. Illag barpuna illadakle nottu jella puna. It take 4 or 5 years. There is a certain rhythm. But after 4 or 5 years, we had a fantastic rhythm, and the rhythm kept getting better. Pura ups and downs notte ittund. Ijji panpuji and only if there are ups and downs, no, I will know the value of how much she values me. After everything, and we would never go to bed with bad mood. Ansari malte enka ishtane appuji. And there was one more thing was very clear. And Spandana panondite, when it is about us, it has to be only about us. I don't want the third person to come inside. Third person, you know, nadu battadu paatirna yan arek panpuna ar neenik panpuna enka ishta appuji. And nobody like that. I will be, you know, I will bow to you many times. And I anchitna marlayan. And first thing I told her when we got married, I said, China, nanu solpa loose, nana solpa control madu. Bakka control jaasti kordur Anchala apundu. But I was okay with it. I was like, okay, please take. I have surrendered to you. Whatever happens, it is just you and me. Encha panda, we did not even let Shaurya influence our decisions. Because he will keep watching it. Correct. He has 2 live examples there. ನಿಖಲ್ನ ಇಂಚೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾಲ್ಯದ ಎದುರು ಆವೊಂದಿತ್ತ It's very, very, very less. I don't even remember. We wouldn't argue in front of him. How consciously we shouldn't argue in front of him? Conscious most of the times it was happening subconsciously, and most of the times we were not arguing. That's the problem. She was overly possessive. Yeah. Insecurity. So no, she was not insecure. She had all the rights to be insecure. Okay. As a wife of an actor, who's been there for so many years, she had every right to be insecure. And I would respect that also. I have to respect that. Okay. And so when I say I'm lucky to have you, I better mean it. Correct. And yes, she was possessive. ಅವು ಪನ್ಲೈತೆ ಆಯ್ತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಡಿಬೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅತ್ತ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಅವು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂತಿಲಕ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಅವು ದೇ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದ ಬಾಸ್ ಲಕ. See, personally, during my college days, I hated possessiveness. I did not like anybody being possessive about me, and I was not possessive about anybody. ಎಂಕೆ ಎನ್ನಲ ಅಕ್ಕನ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿತಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಏನು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ. I liked her a lot. Then my sister was possessive about me. She said, you should not go talk to them. I said, don't be possessive like this. What nonsense are you speaking? Very, very honestly speaking, after Spandana, I liked being, I liked her being possessive. Because she deserves every amount of my attention. That is the kind of person she is. And even out of a mistake or any tongue slippage, I don't speak about her in the past. That is the way she is. And I was okay with it. Our reason is whenever we would go out for parties and everything, ಅವಳು ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬತ್ತೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಕೈ ಪಾಡಿ ನಮಿತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಐ ಗೇವ್ ದ ಫೋಟೋ. ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ದಾದ ಬಂತಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೈ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್. ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Spandana ಬತ್ತ.
ಆನು ಬತ್ತದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ ಕೈ ಪಾಂಡ ದೆಪ್ಪು ಪಂಡರು ಮೋಲು ಬತ್ತದು ನಡು ಕೈ ಪಾಡ ದಾಲ ಪಂಡಿಜಾರ್ ಪಂಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಜೋಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿವೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಐಡ್ವಾಗ ಏನು ಸ್ಪಂದನ ಹಾಕ್ಪಂಡೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ. I'll come, I'll be there for 11:30, my meter is off, then I'll come back home. She was all out with friends. She was all out with friends. She had beautiful sides to her. Onji illadu pooje manpuna with my mother, with my father, with her relatives. That Achu is one side. Another Achu with friends in party places, the prankster, the fun, the loud Spandana, the intense Spandana. So she was a terrific combination of a person. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜೆ ಬುದ್ಧದ ಕೋಲಾಪುರ ಇತ್ತಂಡತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋಗ ಶಿ ವುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇರ್ ಜಪ್ಲೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದೀರೇನು ಲೆಪ್ ಯಾರಿನ ಲಕ್ಕಾವೈ ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸ್ಪಂದನ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. That is one thing she has taught me. ಏನಂಚ ಇತ್ತಿಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಬಕ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಆವಪ್ಪನ್. Slowly, she did not teach me anything, she did not preach anything, she led me towards, understand life. ಇರಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ತುಂಬು ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತಲ್ಲ. And when it comes to her cousins, Mangalore cousins, Spandana, there are very, very close cousins of Spandana. For the wedding that I've come right now, Edi Pandu, our Akalu, Boka Nishu Akka Pandu Oreruller, she is very close to her and her kids. And she would stand by everybody, Sharan. I have not seen one single soul like her. Even I cannot stand, by people like her. Anchaitala. So every time when people say Kudlada Marme, Bave Batir, I take so much pride in that. I take so much of pride because Spandana has given me so much, especially after Big Boss. Big Boss Manpunaga, she was like a bloody rock like a untala. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಈ ಓಟ್ ಪಾಡೋಣ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಏನು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಮ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮುಲ್ಪೋದು ಓ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾತಾಗಲ ಪಂದು ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಓಟ್ಸ್ ಪಾಡುನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪನ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಐವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. So when people say I am the winner of Big Boss, I say bullshit, I am the winner of Big Boss. You made me winner. I just stayed there. None of the Big Boss winners are winners there. It is people outside who give us that victory. Correct. So Kudlada janake Vijay Raghavendra panda onji hakkare onji moke. It is all that because Kudlada punnu Kudlada onji bale undata. Right. So that is how precious it ಈ is. ರೀತಿ ಎತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಹರ್. Oh, you should have met her. You will love that silence. Our silence, the ulai, there is a lot of noise happening. Even whenever she speaks, whenever friends pura barperate illag, ijanda relatives aklena illag popate. She was so quiet. I don't know, I can't express it. Yeah. People have to experience her. ಆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಪಂದನ ಒಂಜಿ ಏನೇಪಲ ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡತ್ತ ತೆಲಿಕೆ ಹಿಡ್ದಪ್ಪಿರ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಡು ಯು ಮಿಸ್ ಸರ್? ಓ ಯಾ, ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಡೇ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಓ ಅಂಡಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾಪ ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದ ಏನು ಬರ್ಪಂಡ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ವಾಯಟ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹರ್ ಪಂದು.
It is not like that. Spandana has been, yan enchapanda. The moment I start from house, reach the location, I leave a message. I reach China. I'm sitting for makeup, China. I'm putting makeup, China. Then I breakfast, China. I had breakfast, China. Now break, China. Now this, China. Now that, China. So she was so much in every aspect of my life. And she did not expect that. Initially, it was there. ಅದು ಒಂದೀಗ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೂಟ್ ಐ ವುಡ್ ಹಗ್ ಹರ್, ಐ ವುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ಚೀಕ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಕಿಸ್ ಆನ್ ಹರ್ ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಗುಡ್ ಬೈ ಚಿನ್ನ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವರ್ಕ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈಜಿ, ಲಂಚಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈಜಿ, ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. Then I kept asking her, and then she said, "Oh, okay, you changed now. You didn't do the thing that you do every morning." Then I said, "Oh shit, I shouldn't have done that." But I was not angry on her because she made that a big deal. I felt bad. I missed doing that because I was the one who gave that. No, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾನೇ ಮಂತಿನ ಆ ರೂಢಿ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ. So I should keep that up. And then till one day I said, I'm waiting for you till you come out of the washroom. Then she said, don't do it. Do it. It's okay. Don't make it a big deal. I'm getting fed up. And that is how I have been with her. So every single aspect, anything and everything, when I reach this place, I had the habit, avanji abhyas aithe message manpane and reach aate pandu dadandala tu naga, and I would message her something I saw something funny like this one. So she's always there. ಇತ್ತೆ ಆಸೆ ಪಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಏರೆಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು. ಯಾನ್ ಯಾರು ಏರಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗೆಗೆ ಪನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಡೇಟ್. And now I don't have that habit. And even if my sister avade and must close friends avade, if they say where have you gone, where I said, don't ask me for updates. ಓ ಇರುತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರೋ. Then I'm updating her. And I have these small conversations, illadu. She's there onji place, she's there. And I don't like to talk in terms of photo or things like that. I feel she's there and I talk to her. And sometimes I tell some funny things to my son. And ಇದು ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ. And I don't like to hide also. Spandana ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಗ I like to light up when I talk about her. It's nice because that is the way she was. I'm sorry if I spoke too much. Not at all. ಅತಿರೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಡಿತೀನಿ. No, it's okay. ಈ ಪಾತ್ರನ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಪಂದತ್ತು. See, because ಈತ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಇರ್ಕೆಂಡರ್. Do I miss her? To miss her, I have to feel the absence. I don't feel the absence. Like I feel she's always there. Like I say, she's always there. In a prati posted.
because I have to tell this. Oh, this was very chilly. Sorry. No, Sharon, this was kind of necessary. Daipanam, in every post of mine, I still tag her. I mention how one most important reason being she was in Instagram first, not me. Because I was not too much into Instagram or anything like that. So, Malgudi Day Cinema Manpunaga, she said open an Instagram account. And she was so concerned and she wanted me to reach out to people. She was my biggest critic. She was my best critic. After every film, I would turn back and ask her. And at the same time, Spandana is very sensitive. She's very, very sensitive. She's very delicate. And just like that, I just opened an Instagram account. Then, ulai battadu. Instagram account unda. Start mante. You didn't tell me. Then I would tease her. See, now you're acting like a typical wife. My Spandana is not typical wife. She's special. No typical talks. These are, no, you didn't tell me, you didn't do that. That is 7 years ago. You're not the same now. ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಪಂಡ ಪಂದು ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಫಾರ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಪಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಂದನ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 days I got 50,000 followers or something because she already had 45,000 followers. Oh. So that is how involved she was, and not being involved also. She had that extraordinary way of handling things. It's like you're there, you're not there. And that's how I consider my God also. He's there, you're not there. That is how she was. You have to go out, you have to reach out to people, you have to talk to people. I was not like that. But Bakka kenanditali idaad malla superstar ayiru. ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಲ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇರು ಇದ್ ಜತೆ ಪೋಲೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತನಾಗಲ್ಲ ಶಿ ವುಡ್ ಸೆ ಎನ್ ದಾದ ಇರು ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇರು ಇದ್ ಜತೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅತೆ ಲಕ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಲೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಶಿ ವಾಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನೋ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಂತಂಡ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಎನಫ್ ಬ್ರೋ that is one sector, but there is another very large sector. If I do not mention Spandana, they are like they will miss Spandana. Every month 6th, me or my son, we will post. That is the way I have been. And if I do not post, there have been instances where a couple of times I might have been busy, things like that. Janakal Kenver, why didn't you put the post? We miss your post on Spandana. We like the way you talk about. They like me talking about Spandana because that is how much Spandana is there. Is there. She will always be there. ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚ ಪಾತೆ ಇರುವರೆ ಅವು ಇತ್ತ ಜನಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೊಂಡು ಎಂಗಳ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಎಂಗಲ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಏರಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈತು ಶೋಕು ಈತು ಪನ್ಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ 5 minutes you've taken her name ಬಂಡೇರೆಗ ಆತ್ See,
ಇತ್ತೇನು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಶರಣ್ ಹುಟ್ಟು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಬಿ ಶೋಡುಲ್ಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕುಡ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್, any interview, it could be cinema interview, she is there here, that's all. She will be here because that is how I treat her, that is what she is to me. ಈ ನೆತ್ತ ಬಗೆಲ ಪನ್ನಿತ್ತರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆರ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಅರ್ಡ ಪಾತೆ ಇರುವರ Corner il panda ಒಂಜಾಗೆ I have her on the wall, so illadu ಓಕೆ she is here. So there is one it edurudu there is a sofa, I sit there and I have my good times. ದಾದ ಪಾತೆ ಇರುವರ Sometimes ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓವಂಡಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಶೌರಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ನೀನು ಮಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚು ಮಂಟು ಇಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸೇ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿ ಲವ್ ಯು. And that is one thing is for sure. ಏನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಡ್ ಏನು ಅವನ್ ತೂಯೇನು ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಂಗಿ ಅಬೌಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರಗುನು ಅಂತಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಬಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ they're always there in another dimension. Our itna upana dimension, it is a higher dimension. And when I feel sad, when I weep, when I shed lot of tears, when I pour down my tears, pour down my heart, I am pulling that energy. It hurts them. If anything, even at such times, you make sure that you will be fine because of that person. Every single happy moment itte yanu face mantondu pane, every single happy moment, it could be second case of Sitaram, it could be for Ripan Swami, amazing reviews I got. My immediate next thought is, it is you would have liked this. She was waiting for this day, for this kind of a character to be accepted by people. Epala panondittal Sitaram will be a great movie for you. You watch, you remember my words. Sitaram will give you great fame, Pand. And it did. Yeah, it did. It better. So everything, Spandana Mantina Prati Onji Vishaya, believe me, it is protecting me. It is leading me. And it has made me whatever I am today. Wow. Must heavy and My mom is like, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ದೇವ್ರೆ. ಈಗ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆದಾಗ, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಓವಂಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋಗ ಸ್ಪಂದನ ಆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಆ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದ್ಲು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಬಂದ್ಲು, ಬಾಮ. They would always love to hold her cheeks like this. And from the very first moment I held Spandana's cheeks, I would always tell her, it fits perfectly into my palms, Chinna. And I would do that. And for her birthday, the whole day I would keep wishing happy birthday. It's like wishing good morning, good afternoon. Hey, happy birthday. And I would embarrass her to the core in restaurants. and Yeah, embarrass her to the core. Adpanda erandala I'm sorry, I don't know if I should mention. Chinese patir varate menu panpanaga. Aklen style ode an patirna. English barande English patirnakulu. Arlekana English patirna. And she would say, I don't know you, please turn that said, I don't know you. Enkonji avanji merlink to tease her a lot. And the way she would go like this, incha onji
she would close herself like that. That face itself, I cannot forget, Sharon. It is a beautiful thing. See, every single person who knows Spandana through this, or her cousins, Spandana's friends, they will know every single word I'm saying because they have seen, and she was the most bravest, Sharon. She's the bravest of all. There is one small incident I want to say. I want to tell you. I don't know if you have time. We have time. You have an event, I guess. No problem. This I have to say, ಸ್ಪಂದನನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ ಪ್ರಿಯಾ ಪಂದ್, the makeup artist Priya Pande. If you see Spandana's account, you might see Priya and Jessil Pande. These are two very close friends of Spandana. And sorry, my other friends, Spandana is very close to you also. I just have these small incidents to share. Because all of my friends are possessive of Spandana. They would not take my permission. ನನ್ನ ಕೇನ್ನೇ ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನು ಸ್ಪಂದನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋಪುನು, and they would say okay bye because I don't belong there pand. So Priya, it was her second delivery. This was during second COVID lockdown time. Priyaga COVID undu, alna husband COVID undu, and there is nobody to go with Priya for the delivery to the hospital. Priya's mom is also not keeping well, and Spandana knew all this. She's like she was always, she would never instantly offer help. She'll wait. You need me, you need me, you ask me. I am there. And Priya did not know what to do. She was explaining. She said, ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅತ್ತಿಗೆ ಬೇಡ, ಅತ್ತಿಗೆ ಇವಾಗ ಶಿ ವುಡ್ ಕಾಲರ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂದ್. ಇದು ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅತ್ತಿಗೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರಾಗಿ ಆಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್, ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಓವರಾಗಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುಡ್ ಪನ್ಪಲ್, ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ, ಮಸ್ತು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್. Then she told that to Priya, and she went to the hospital. She did not care for anybody. She went there. She stood there for the delivery. She was the first one to hold the child in her hands and give it to Priya. And so Priya considers my wife as a mother. My mother considers my wife as her mother. My sister considers my wife as her mother. Imagine my luck. ನನ್ನ ಅಪ್ಪೇರುವಂತೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್. At that time, the way Spandana stood, Enkulu, we were staying somewhere far away in Jakkur, and we had to go all the way to Vasant Nagar. And she would just say to me and my son, both take care of yourselves, I'll go. I'll be there with Amma. And she would stand like a robot in next to them. Every single thing, she would see to it that it would get done. And during COVID, so many number of people who have taken help. Spandana contacted the oxygen, bed, medicine, certificate. She was so busy. Maybe busier than whatever I was in my entire career. So that is... Iragitte ee vishayadu ee moving on the onju concept barpunadu. People say move on and all. What is your take on this? Because janakle feel apundu ir move on atijar. I would respect their concern. I totally respect their concern. Even if it be it about avundu red rumors battannate enna madimeda bagge. Initially, I felt a little hassled, a little annoyed. Why this? Before it could turn to anger, I realized this is out of concern they are saying. How I was with her, how the illusion, how she broke. Like, Yan Alin protect Mantondupe Awat, she was the one who's protecting me. People started feeling, what about him next? How will he live next? That is their concern. With all due respect, I am fine. I will be fine. She has made me and my son into a certain kind of
persons that I see life through her now, Sharon. I see life through her. And move on, Panda, I don't go with it. If I should move on from something bad. I should move on from something that is evil, that is not something that is not good. She's everything about good for me. I don't want to. And I don't want to, Panda. There is nothing for me to move on. I am living my life. One more thing which I learned is any energy, anything, any emotion of yours, if you are well aware of it, ate, aven positive energy convert manpuli. That is when you will value that person for whatever you love that person for. Yes, I am sad. You just saw me. You just saw me cry. I do it because that is the feeling. That is what it is for me. That is what having Spandana, even now for me, it better be that way. And it better be this way. I don't want this to, reduce, or I don't want this to disappear. 16 years of terrific, beautiful life we have had. And there is nothing for me to move on. It is not just a bad memory, or it is not some bad incident. It is my life. So I am going with my life. I meet people. I go out for coffee. I meet new people. Every single shooting day, I meet my technicians. I make friends. But I cannot make new best friends. And I have had an amazing set of friends who have literally held me like this. Every friend of mine. Because they know. Even by Enna Mamila ate. She's such a sweetheart. She's such a sweetheart. I cannot tell you. So all these people, Spandana is all this, if I have to put it in short. And about moving on, again, Maate Regla and mast thanks panandule. Thank you for the concern. Thank you for the affection. Enna magena mitte. Maate Regla upuna affection and mast thanks panandule. And please keep pouring in love ashte. Yepal onji thought by Janana, maybe onji I should see somebody else. I can't. And both go hand in hand. I don't want to because I can't. I can't because I don't want to. And see, the way I had surrendered myself to Spandana, the way I had given myself to Spandana, it is because she commanded that. She did not ask for it. I said, I told you, Spandana is the most easiest person. Provided you accept the person. And that was my acceptance for life. And journey undate. It's not just a journey of my life or my conscious or something. It is a journey of, for me, it is a journey of my soul. So it's not as easy as just going for a coffee and just say, okay, let me see something else. Let me experience life. I'm having believe me, Sharon, I'm having a life maybe that is meant for me, but I'm seeing the beauty of the life also. So earlier I wakka approach mandi now pradalaj. Approach ijji. Yeregla atu dhairya ijji. Ite ee rite encha ulla reeti emotional apar. Spandana would love this or no? Spandana would never want me to cry. But Spandana had this small grin when I would speak high of her. I like that. Avanarege ee episode bari khushi Oh, every time she would come on stage on Decade, even when I would get emotional, she would say, please, yake, why are you crying? Don't cry. But when I speak, about us, about Shaurya, about her family, about the way she is to me, she had this small,
your life. He was like, yeah, he's right. ಓಕೆ 6th ಆಗಸ್ಟ್ ಅದೇ 6th August. 6th ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಕಲ್ತಿನ ಲೈಫ್ ತ ಮಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ದಾದೆ. Do not question life. ಪಂಡ See, Avincha Panda, there is a certain way universe works. The conscious works. This is something that I read somewhere also. Until and unless you are surrendered, until unless you have surrendered to life, saying, okay, I go with you. Thank you. Fine. This is it. I accept. Universe will, it'll have its flow. The flow is there. The moment you decide, okay, I have figured this out, this is my next action, life will bring you to a U-turn, and again a U-turn, and make you stand over encha unta uppunu panda. You will not know where to go, where again you will have to surrender to life. Just before August 6th of 2023, we had beautiful plans. Everything was going terrifically well. She had planned every single thing for the next 6 months. She had planned. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್? This is how it. She made a small investment out of all the savings that we had. In England, month savings ittinda. Ava pura plan mantade incha avod incha investment manpodu incha returns barpodu. Next onji kodit ill mantondulla. Jakkurd onji kodit. She combined two bedroom houses, made it one huge 4-bedroom house. ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು. ಸ್ಪಂದನಾಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಓವರ್ ಓಂಡಲ ಪೂಜೆ ಅಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪೂರ ಗಲಗಲಗಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು. ಶೀ ಲೈಕ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. Our investment, the plan matra, that was, she sat here to me. She said, do it. And I would say, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಚಿನ್ನ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಆ ಒಂದು ಮಂತದಲ್ಲ, she did that, and after that she wanted to take a break. Just before 1 week of this, ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಡ್ ಬರ್ಚಿ ಜಕ್ಕೂರಿಗೆ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫಾರ್ 1 week ಶರಣ್ಯನ್ ಪಂಡೈತೆ ಶಿ ಟುಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರೋಬಾಟ್. 2 o'clock in the night my father would wake up and just cough so much as she would wake up, she would go sit with him, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ದು ಆರ್ ಟು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ 10 minutes ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಆರೇನು ಜಪ್ಪದು, ಶಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಗೋ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಎನಿವೇ ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ, ದೆನ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಕೆನ್ ಐ ಗೋ? ನಾನು ಅಂತೆ ಪಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ ಹರ್. She wanted to go to Goa. She would Goa. She was going like from Rajaji Nagar to Sadashiv Nagar poi like Goa. Spandana, Priyag, Jasil pondittar. And she would do is even when we had some small unpleasant arguments or something, no, I would go to shooting and she would message, book tickets for Goa. Okay, what time, China? This is the time. Then immediately she would call. Mast barche, book the ticket for me. So she asked me. Then I said, yeah, please go and come. After that, I had to go. I went there. All this happened, and I came back. The later thought that struck me, thought panda, okay, ite yeregoskara unden puru man podiyana ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. I don't want. Then I again thought, I don't want pandu. I gave off that house which was already done. Which the construction was under progress. We had given an advance.
after she got back, the loan we were supposed to fill the bank papers. The loan was supposed to get sanctioned. Apura process it. I got back and I said, I don't want this because I don't want to live here. Because if I live here, my son will be left alone. There is a difference between Jakkur and Malleshwaram. So I don't want it where it is something else. So, and it's the area shift where there is my father-in-law and my mother-in-law and my sister and my parents are also close to him. All shifted, and yeah, that is how all these the 6 months plan. And yeah, where I was saying this because why I said do not question life, Pandu. When you question life, you're not ready to take the answers that life gives you. ಆತ್ ಎಂಕುಲು ಅವೇರ್ ಆಯ್ತುಂಡ, ಆತ್ ಎಂಕುಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ ಆದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತುಂಡ. There is nothing that can want us to pray. You should be under constant praying. It could be your God, it could be your self-claimed energy or whatever. That is how life works. Of course, you have to be confident. Manpana belittu confidence uppodu. But at the same time, you should be prepared enough to accept life. This has happened. Okay, it has happened some reason. There is some pattern. Why should it happen now? There is something more. Maybe there is something more. Maybe she's manifesting something bigger. చాలా ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ఉండే ಲೈಫ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. Edge. ಅವು ಮಲ್ದೋಡು ಅವು ದಾಲ ಪಂತೋಡು. Edge. I have told her many things and more. I have told her everything. I don't know, but I just felt like sharing this. I have had one of the most beautiful dreams of Spandana. Right after 2 weeks or 3 weeks, Sharan, it is very, very surreal. It is. And I've shared it to people. It's not that I should not tell it. There is this huge, large, wide hall. I don't know if you have seen Harry Potter. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಜ್ ಹಾಲ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾಲ್. ಈತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಟ್ ಹಾಲ್ ಅಂಚ. ಆ ಹಾಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ವಾಕ್. ಅವ್ರು ಪಾತಿರೊಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಮಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಾಲ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವಿಷನ್. ಏರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬತ್ತದು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್. Then me and my mommy are like, okay. And Spandana is also like, okay. Then we go straight, we walk straight ahead, we turn right, me and my mother-in-law, yanna ella mamila onji lift da alpa battadu untada. Spandana walks towards, and you've seen those transparent lifts ate in the malls. She goes towards that. I still remember it is a gold color lift, but it is transparent. The lift door opens. She walks inside. Before walking inside, she looks at me and says, bye. And I wake up. And after that, mast sarthi considered battar. Every single dream, she's happy, she's busy, she's in the middle of people, she's busy, arranging something, she's busy talking to somebody. She's like, bale, bega bale, ready ale, pole, dada, eat late batara. Anchane, every single dream is like that. What Artha dada panda, don't question life. I don't know if I deserve this, but this is where I am now. Are you happy?
I'm practicing happiness, Sharon. I'm literally practicing happiness. And Pandi, like I am from a very long time, I have been a spiritual person. And ಓ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಐ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಬೇತಾಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಇಡು ಓಂಡಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಡ್ತಾನೆ ಅಂಕಲು ಪಾತೇರ್ ಬಾತೆ ಪಾಪ ಇಂಚ ಆಂಡ್. ವೆನ್ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೋರಿ, what I have practiced is, okay, this is what has happened. If I lose myself now, there will be nothing that can be done for my son. There will be nothing that can be done for me. ಏತು ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಸ್ಪಂದನ, ಏತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಏತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. I have to do that. And I have already promised her, I will do every single thing that you wanted me to do. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ. Ayo, he is one strong shell of a person, just like his mother. Just like his mother. Are you taking care of him or is he taking care of you? I think he is taking care of me. I am there for him. And ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರು ಐ ಬುಲ್ಪುಜೆ. That only one time when he got the news, he collapsed in my arms. 2 days after that, I hidu bakka no. In a friend's note, who's very close to me, it could be Priya or it could be Jessil or it could be another friend. Ar notu patir naga onte purala buli pujya hai. Dada man parapundu. We have to face panpege. Not matured. And he doesn't like me bringing it up again and again. See, whatever said and done, I might speak philosophy, I might speak universe, manifestation. That is still a child who's still seeing life. Aitte tuvandulle, mata aitte artha avundu. And that was a time where he was just getting close to his mom. ಯಾರಿಗಪ್ಪಗೆ 8 ವರ್ಷ? ಈಗ 2006 ate. 14, 17, 17, 18? No. Shaurya is 2008 born. Yeah, he was 15. He was 15. He was the one who picked her dress before she went to Bangkok. Just couple of months before that, they were getting close, Sharan. Couple of months they were getting close. He started, being possessive about her. She started joking with him. Joke mantondu, and a car oitondu. And it had just started. So I can only imagine what he's going through. I can never be that thought process. So whenever it is, I'm very careful. ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಡ, ಓ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ನಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. Because when people say make good memories, I believe in making good memories. I always believe in making good memories than having memories in my photo. But these memories, this is what I want to make a memory that stays strong within me. And so that I can, if I could make you laugh, if I could make you smile with my memories, with my stories, that is a great thing for me. I would rather make you smile than say stories that would make you sad. And I love to talk about Spandana. I'm bari edde apundu Spandana ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ರೆ. I like to talk about. And when it becomes too much, and then it starts pulling me, and then it starts knocking me. Oi. So it's like that. So your ಮಗೆ he is doing well? Yeah. He's happy? Yes. He's doing well. Nikhilna bond is stronger? We have a fantastic bond. I'm both his mother and father, no? And agla gottu. He's responsible, he's aware,
He's conscious. And ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಈಗ ನಿಕ್ ಏತ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ ಏತ್ ಲವ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮೇ ಬಿ ನೋ. Beyond that, it is because of your mother. It is because of Spandana. It is because of the people in Kudla who literally treat you as their child. I can never forget that. Yes. Thank you. Oof. I didn't expect this thing ಚೊಪ್ಪುಣ. ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್. ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಪುರ ಪಂಡರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಡೇ ಐ ಮೆಟ್ ಯು ಮೇ ಬಿ 6-7 months ಬ್ಯಾಕ್. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ ನಂಚಿನಗಳ ಪಾತೆರೋಡು ನಿಖಲ್ ನಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಕ್ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ಶೋಗೊಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತು ತುಳುಟ್ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ. ಅವಲಿ ತುಳು ಎನ್ನ ಸೂಪರ್ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ ಬಾನೋಡು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರ ಡೀಪ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇರೇಗ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇರ್ನ ತುಳು ಇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಲ್ದರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಮೇರೆ ಎಂಚ ಶೋಕ್ ಬತ್ತೇರಂದು ಯಾನ್ ಅವಲ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಇರು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರೇತ್ ಹಂಬಲ್ ಅಂದು. ಯಾನ್ 6-7 months ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ನೆಕ್ ಪೋನಾಗ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ 20 minutes ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮೇಡ ಬಂತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಚಿಲಿಂಬಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇದು ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಂಡ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ಆರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು. he kept his promise. ಆತೆ 6-7 months later ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈಯ 7 o'clock ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಶ್ವನ ಇರು ಪಂದಿತ್ತಾರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ. ಯಾ ಬಂಡೆ ಅಂದು ಆರೆನ್ನ ಬರಿಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಇಡೋ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್. ಯಾನ್ ಅವಲ ಗಡಿ ಅರೆಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಗಡಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮರಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್. ಚಿಲಿಂಬಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್. ದೈ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ವೈ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಇರು ಬಲೆ. I don't know, maybe I believe in humility. I'm made that way. And people who are humble, I instant connect. I go low, I go below them. That is the way I am made. And here avulu battadu paternagal. It was not like tule enklaunji malla show undu, please come sometime ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಮೇ ಬಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಧಾಟಿ ಉಂಡತೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಇನ್ ಇಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಕರ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲಿಟಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ suck up to real things, suck up to real emotions, and I've become very receptive. So invite mantanaga, then I decided one day I should go and sit and talk. Thank you. Anchor Anushila dal add mantu podu. And Anushri mast panditalla. She said chilling with Chilimbi, for any of my movies please contact them avula panditalla. Anushri mast pateru jal because yan pandayate she's so busy. And Anushri, even if she doesn't talk, people are talking about Anushri. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಇರಬೇರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅವೇನು ಓದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ತಿಳಿತೊಂದು. ಅನುಶ್ರೀ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಂಟಲ್. ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಂಟಲ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ 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 ಕೇರಿಂಗ್, ವೆರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಇರಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ನಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಲೆ ಐ ಆಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಮೂವೀಸ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ನಟಿಯೇ ಮಲ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ. ಆ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಆಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಅಹೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್.
ಆತ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಕ್ಲಿದೆ ಏನ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಆತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಕ್ಲನ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ Amazon Prime, if it is being constantly being in number 5, 4 and 3, putting other movies behind, it's not a small thing. ಕೂಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ತಮಿಳ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ತಮಿಳ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೇರು ಅನ್ನ ಮೂವಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಬೈದಿನತ್ತು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ನಾವು ಅನ್ಪ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್. ಎಸ್ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಹೆಂಗಿದೆ ಕಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಾರ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂರ ಹತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ಹಂಬಲ್ ರಾಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್. ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಐ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ತುಳುನಾಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮರ್ಮಯ್ ಬಾವೆ ಅಂದ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡೆ ಎಂಕ್ ಬಂದರು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂಕೆಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇರಾಗ ಆತ್ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಊರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಗ್ರೇಟ್. ನಮ್ಮ ಪಂಡತೆ ಹೆಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ fall in love with I have seen it from the beginning of my career. I have seen it. And that is and ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಇರೇನು ಒಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಹೊರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಜೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನಂಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ಇರ್ ನೋವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಲಿ ತೂದು ಸುಮಾರು ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್, ಜಮ್ಮೋ ರಿಂಗ್ಸ್, ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸಾ ಈ ತುಂಡು ಅಂದು ಇದೇ ಪತಂಬೋಲಿ ಊರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಪತಂಬೋಲಿ ಊರದ ತಿಂಡಿ ಪುತ್ತೂರದ ತಿಂಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ MFC ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಂಬರ್ 1 ಚಾಯ್ ಸ್ಪಾಟ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾ ಬೋಡಿತನ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾ ಬೋಡಿತನ MFCಗೆ ಪೋಡು. ನಿಕ್ಲ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ MFCಗೆ ಹೋದು ಚಾ ಬರಲಿ ಬಕ್ಕಾಕ್ಲನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಆತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ MFCಗೆ ಪೋಲೆ. ಇರಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ. ಇರಾಗ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು 1000 rupees ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸೆಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ತಿನ್ರೆತ್ತನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೀನಿಯಾ ಸಂಡೇಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಫಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಿಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆನಿಲಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಸ್ತಾನಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಡೇಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು, ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡ್, ಮಣಿಪಾಲ್ಡು, ಉಡುಪಿಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್. ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆರು ಓಜಿ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ನೀರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡವು ಹಂಗೆ. ಓಕೆ so nice. Yes, thank you. Thank you, madam. Beautiful memories. Madam, Anvita Acharya. Thank you, Anvita. Thank you so much. Thank you. All memory undada and onji photo to share manpuna. All our memories. ಒಂದು ಈ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ 10th ಬರ್ತ್ಡೇನೋ ದಾದನೋ. ಈಗ he's not a hugger. My son is not a hugger. And Yana Spandana, we are big time huggers. And I'm the one who spoiled her. Because from my childhood, my father, mother, we were very, very cozy kinds of Anchai Uppanonji household.
And when I met Spandana, and every single opportunity I would hug her. I would hug her incha full enclosed like. Imbeg for his birthday we wanted a picture where both of us are kissing him. Oh. He said, no, you guys are not kissing me. Then that's the reason his face is like this. Anda, ancha. Oh yeah. See, Shaurya is he's almost 1 foot above me. ಅಂತ Nice, but this is very nice. ಎಸ್ ನೀರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡ್ದಿ ಒಲಿ ಇದೆಗೆ. Nice. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ. ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಬೋಡಂಡ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಬಂದೆ. ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಪನ್ಪುನಾತ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ aspiring talents ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದಾತೆ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. Please, there is a life outside social media. Understand that life. ಆ ಲೈಫ್ ನೀರು ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬತ್ತದು ಇರಗ್ದಾದ ಬೊಡೋ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಹಂಬಲ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನೊಂಜಿ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಮರತನ್ ಕೇಂಟ್ರೆ ಜನಕ್ಲೇಗ ಅವಲ ಬೋಡು ದಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇರೆಗು ಬಾರಿ ನಾನು ಪನೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇಂಕ ಅವು ಬಕ್ಕ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಕೇಂದಿಜಿ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕಗೇನು. ಸಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಯಾಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪನೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಡ ಆತು ಮೂಕೆ ಸ್ಪಂದನಕ ಓನ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ತೂಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೊರಗಜ್ಜ ಶಿ ವುಡ್ ಸಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಐ ನೋ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ posting Koragajja in a very widespread way. Koragajja 11 ಗೆ Koragajja post ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಟೀಲ್ದ post ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಬೊಕ every Dasra she started the trend of 9 different temples, 9 different shades of saris. She started that. Aydu baka and Koragajja enja panda, and see basically I don't believe too much in things, but when the moment she said Koragajja, I had that small amount of faith. ಆ ಒಂಜಿ faith ಇತ್ತಿಡ್ Koragajja ಪಂಡ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಉಂಡು there is something here ಪಂದು. But maybe Koragajja heard me. ಒಂಜಿ ದಿನ Koragajja ದರ್ಶನ ಮುಗಿತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು we came to our friend's house. Spandana was getting down. ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಡೈಮಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಲ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಂಗ್ ಪನ್ that should be something, it should be somewhere there only tule china pan. Then she looked inside the car and she went inside the house, in my friend's house. She searched it, she did not find it. She got back and she started panicking. Instantly she said, Koragajja, please enkonji undonji nadad kodle iru. Sharan, believe me Sharan, within the next 10 minutes, I don't know what made us see inside that railing upunate drainage da undu dry drainage. I don't know why we saw inside that also. The moment we looked inside, the diamond started shining. Then we immediately got it. So yan kenana, why after we think about Koragajja? So after that, no more questioning. ಜೈ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದಿ ಅಜ್ಜಾಗಿ ಪಂದು ಅಜ್ಜ ಇರುತ್ತು ಒನ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಇರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಾಗಿ ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡ್ದು ಅಜ್ಜಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಾತನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರೈನು ಎನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಕ್ಕಬೋದಿತ್ತದೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ 2 ದಿನ ಸೇಮ್ ಬೆಡ್ ಯಾನ್ ಜೈದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಯಾನ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ ಎನ್ನದು ಜೆಪ್ಪೆರೆಂದು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಬೆಡ್ ದ ನಡುಟುಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್? 2 ದಿನ ಜೈದೆ. So there is some energy, there is some true energy. There is absolutely true energy. ಐಕೆ ಜೈ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಅವೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರೆತ್ತಂಡಿರಡ ಐಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದೇ ಮೇ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಶೋಗು ಬತ್ತಿನೇಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಊರಿಗೂ ಬರೋಂದು ಪುಲೆ
ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ರೆ ಓ ಒಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಎಸ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಬೇಡ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ Thank you. ಎಪಿಸೋಡ್.